Còn đối với những bạn mà học A-level á, A-level nó tương đương với lớp 11, lớp 12 hoặc là lớp 12, lớp 13, chương trình nó gần giống như là về dự bị đại học ạ. Thì thay vì các bạn học 5 môn, các bạn sẽ được lựa chọn chỉ cần phải học 2 đến 3 môn và sau đó có thể được huấn luyện các kỹ năng về bóng đá. So I've got another question here. Can you tell me a bit about the football academy and what age group do you accept for this academy? So the football academy runs throughout the school. So students from the age of 11 to 19 can join the football academy. The basis of the academy program is to try to give the children the opportunity to practice a high level of football training every day. So essentially the children have a compressed education program which runs from first thing in the morning until just after lunch, and then they train every afternoon or they play a match in the afternoon. So it's a pretty high level program. It's quite a competitive program, and really the children who are going into that program, you'd expect them to have a background in football. You'd expect them to have sort of aspirations towards becoming a professional footballer. It's a program which is specifically designed for people to try to get to the highest possible level, but obviously they don't want to compromise their studies as well. So children, it just means that they might study a slightly reduced academic program in terms of they might do 6 or 7 GCSEs instead of 9 or 10 GCSEs. They might do 2 or 3 A levels as opposed to 3 or 4 A levels. Okay, so thầy vừa mới nói về cái học viện bóng đá ở trường Brooke House. Thì học viện bóng đá này chấp nhận lứa tuổi từ 11 đến 19 tuổi ạ. Thầy có nói là đây là một cái cơ hội rất là tốt mà để dành cho các bạn học sinh thực hiện cái ước mơ cũng như là cái đam mê của mình đối với bóng đá. Đối với những bạn nào mà có cái niềm đam mê thật sự là mãnh liệt với bóng đá và trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp thì đây chính là một cái cơ hội rất là lớn cho các bạn. Tuy nhiên thì cũng chính vì vậy mà cái chương trình của học viện bóng đá rất là cũng gọi là rất là khó khăn cho các bạn. Cho nên là nếu như là bạn nào thật sự thứ nhất là giỏi về tiếng Anh này, thứ hai là có cái niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Tại vì cái thời khóa biểu dành cho các bạn học ở học viện bóng đá thì sẽ như sau: từ buổi sáng 9 giờ đến tầm 1 giờ, tầm sau 1 giờ thì các bạn sẽ học ở trên lớp. Rồi sau đó là các bạn sẽ huấn luyện ở bên cái chương trình huấn luyện về bóng đá từ khoảng 1 đến 2 giờ cho đến chiều muộn ạ. Cho nên là cái cách gọi là cái cách tập luyện hoặc là huấn luyện để trở thành một cầu thủ bóng đá thì nó sẽ hơi khắc nghiệt một tí, nhưng mà điều đó có nghĩa là trường cũng sẽ tạo mọi điều kiện để các bạn có thể theo kịp. Thì thầy có nói là thay vì các bạn sẽ học là 10 đến 12 môn các môn học của GCSE là các cái chương trình học là từ lớp 9 cho đến từ lớp 9 đến lớp 10 nè, hoặc là có sang cả lớp 11 thì các bạn sẽ học 10 đến 12 môn. Nhưng mà nếu như bạn nào tham gia học viện bóng đá thì các bạn chỉ học từ 6 đến 7 môn. Còn đối với những bạn mà học A-level á, A-level nó tương đương với lớp 11, lớp 12 hoặc là lớp 12, lớp 13, chương trình nó gần giống như là về dự bị đại học ạ. Thì thay vì các bạn học 5 môn, các bạn sẽ được lựa chọn chỉ cần phải học 2 đến 3 môn và sau đó có thể được huấn luyện các kỹ năng về bóng đá. So I'm gonna move to the next question as well, I think, which is very important to all of our students. What is the short and long-term plan that Brooke House College has in place following the circumstances of COVID-19? Okay, so that's obviously a very relevant question at the minute. I'm pleased to say that the college is hoping to open to our summer school students in 3 weeks' time. So the college will be able to receive students again, which is great because obviously we've missed having the children around. Colleges without children are very strange places. The keys, I think, to reassuring people in terms of the COVID scenario is basically that the school has undergone a thorough risk assessment to make sure the areas of college life which need to be particularly focused on, and as well as ensuring that we comply with all government regulations.
We also, as a private school in the UK, have signed up to the British Boarding Schools Association COVID Safe Charter. So all the boarding schools in the UK which choose to are committed to a pledge in terms of their COVID provision. Basically, it involves observing the guidelines and making sure that sanitization levels are very high, making sure the information to the children is very high, making sure that the social distancing is adhered to as appropriate, making sure that PPE is available as is required. I mean, some of the things that the government has recommended we sort of do anyway, like private airport transfers and things like that. But basically, it's revolving around implementing the risk assessment, which obviously focuses on children's safety, children's welfare, ensuring that the levels of information are high, ensuring that the levels of sanitization are high, and we're adapting the college environment in terms of classroom space and boarding space to make sure that the risk of transmission is minimal. I'm pleased to say that we haven't had any incidences of COVID either amongst the students or amongst the staff. Luckily, our area, our town of Market Harborough, was not particularly badly affected by the COVID situation. So I think in the short term for September, it's a question of following the guidelines that are in place, and making sure that the children are aware of what they have to do, of the measures that the college has put in place. The long-term plan, I think it'll become clear in sort of from September onwards that children can be educated safely in a boarding context. As I say, we looked after 70 boarders who couldn't return to their native home all the way through the pandemic. So, and none of them suffered in any way in terms of their physical health. So I think we've already got some experience of looking after children in that context. But I think long term, everyone's kind of in the same position, whereby I think a long term a vaccine will obviously be the solution. But in the meantime, it's just about minimizing risk. And as I say, my children have gone back to school now, so I had to be confident that the measures that my children's school were putting in place were going to be satisfactory. And I think that it's shown that children can operate safely under the new regulations. All right, thank you for that. That's a very detailed plan that I'm gonna have to. Sure. Right, so câu hỏi mà công ty 012 nhận được từ phụ huynh cũng như là học sinh đối với trường và năm nay, đó chính là cái kế hoạch mà trường đã đề ra ngắn hạn cũng như là dài hạn đối với cái việc mà cái tình hình dịch Covid đã xảy ra. Thì thầy có nói là thầy hy vọng là trong 3 tuần nữa cái đề nghị với chính phủ là vẫn sẽ được mở cái trại hè cho du học sinh, vẫn sẽ được diễn ra trong 3 tuần nữa là thứ nhất. Thứ hai thì để mà có được cái quyết định này mà được chấp nhận bởi chính phủ thì trường đã làm những cái công tác như sau. Thứ nhất là thầy đã thực hiện một cái chính sách giảm thiểu rủi ro về dịch ở trường. Thì theo đúng cái quy định của chính phủ á, là vì trường là trường nội trú. Thứ hai là trường có các học sinh dưới 18 tuổi. Thứ ba là các bạn là những du học sinh quốc tế. Thì ngoài những cái trường hợp về rủi ro về dịch Covid này, thứ hai là về an toàn đối với học sinh, và thứ ba là vì nó là một môi trường nội trú nữa, cho nên là những cái quy định của chính phủ thì họ có một cái guideline riêng mà trường sẽ phải đáp ứng theo cái yêu cầu của chính phủ để mà có thể hỗ trợ cho các bạn học sinh. Rồi đối với những cái việc như là cái đăng ký với Bộ Di trú, về Bộ Nội vụ về cung cấp cơ sở nội trú ở UK, cũng như là cung cấp những cái vật dụng để mà làm cho cái việc là ví dụ như là nước rửa tay, hay là về cái việc mà gọi là giãn cách xã hội, cách nhau 2 mét, thì những cái việc đó đều có nhân viên ở trường để giúp cho học sinh chấp hành được những cái điều lệ như thế này.
Tiếp theo nữa là đối với những học sinh mà mới sang trường lần đầu tiên mà có thể là bay sang được vào tầm tháng 8 này, hoặc là những học sinh quay trở lại trường sau đợt nghỉ hè, thì trường sẽ sắp xếp để đưa đón các học sinh từ sân bay về nhà. Và những cái này sẽ được diễn ra là mỗi học sinh sẽ có một xe đưa đón riêng, chứ không phải là nhiều học sinh vào một xe. Thì cái điều này nó diễn ra thì nó cũng sẽ rất là an toàn cho học sinh. Cộng thêm với việc là đối với cái đợt dịch vừa rồi mà có những cái học sinh mà không quay về nước nhà được á, thì có lên con số lên đến tầm là 70 bạn 17 bạn không quay về được. Thì đối với những cái việc như là phòng ngừa cũng như là đảm bảo được các bạn an toàn ở trường, thì trường cũng đã có rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Cả cái đợt dịch vừa rồi là các bạn biết là có 3 tháng là ở bên Anh hoàn toàn là phong tỏa, thì các bạn này đều ở lại được ở trường. Và thầy nói là riêng về bản thân thầy cũng như là có học sinh cũng có con là đi học ở nằm trong cái lứa tuổi này, cho nên là thầy cũng mong muốn là con thầy có được những cái điều tương tự ở trường của bạn ấy. Thì chính vì vậy mà tất cả những cái quy định này thầy sẽ áp dụng và thực hành ngay tại trường Brooke House. I think, Charles, we're gonna take one last question. Sure. The student actually got an offer from Brooke House College already. So she paid and she got her visa all done. She just asking if the summer school is gonna be open for sure, and what about her visa and all that. So I mean, obviously there's been a little bit of uncertainty about what was going to happen in the summer, but I spoke to the summer school director this morning. They plan to open from the 12th of July. Obviously, we're awaiting an announcement on quarantine in terms of what is happening with the quarantine situation, which has been a little bit. It's still under discussion. I believe the final announcement is on Wednesday. But it's my belief that the summer school should be able to start before the end of July, and obviously everybody in the UK and from the government to the teachers to the headmasters to the school owners, everybody is planning on a sort of a pretty normal resumption for schools and all being well universities in September. So it is a process of trying to get things back to normality. The visa offices are opening up again. The airlines are opening up again. We're awaiting this final situation on quarantine, but hopefully the summer school will be operational certainly by the end of July, and if not earlier, it's certainly planned to be earlier. And then things will be all systems go for September. Okay. Lại cho một tí nhé, thì thầy có nói là thầy đã nói chuyện với phần bên mà giám đốc điều hành của cái trường dạy hè, có nghĩa là nó nằm ở một cái khu vực thôi, gọi là nó dạy một cái chương trình về hè riêng cho em, cho nên là thầy đã nói chuyện với giám đốc điều hành ở bên này rồi. Thì tất cả là mọi người đều mong muốn là sẽ được mở cửa vào ngày 12 tháng 7. Tuy nhiên là trường vẫn đang còn chờ quyết định của chính phủ về việc là khi mà em bay sang là em có phải cách ly 14 ngày hay không, và nếu cái trường hợp cách ly này xảy ra thì em sẽ phải cách ly ở đâu, là vấn đề thứ nhất. Vấn đề tiếp theo nữa thì hiện tại thầy nói là thầy biết là tụi em đã có visa hết rồi, và hiện tại là các trung tâm mà nhận visa để đi Anh thì cũng đã mở cửa lại hết. Cộng với việc là em đã có visa rồi, nhưng cái vấn đề ở đây là liệu như là có chuyến bay để em có thể bay sang kịp cái ngày này hay không. Thì cái này thầy sẽ, thứ nhất thầy chờ cái quy định của chính phủ về việc cách ly là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, để mình xem là những cái công ty, những cái hãng hàng không họ có chính thức mở cửa đường bay để cho các bạn có thể bay qua lại UK hay không. Còn vấn đề về visa của em thì chị sẽ thông báo riêng cho em, sau cái buổi livestream ngày hôm nay nhé Tuấn nhé. Chị cảm ơn em nhiều. Thank you all for joining us today, watching us, and sharing the live stream as well. And we will see you next time. Thank you. Thank Bye. you.